70 సంవత్సరాల వరకు 1000 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం. అండ్ దెన్ తర్వాత 51వ సంవత్సరం నుంచి 70 సంవత్సరాల వరకు మళ్ళీ విమెన్స్ కి అయితే 1200 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం, అండ్ 71 నుంచి 1200 మిల్లీగ్రాముల కాల్షియం. మనం ఈ ఏజ్ బట్టి మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో న్యూట్రిషన్ అండ్ అందులో కాల్షియం ఎంత కంటెంట్ తీసుకున్నాం అనేది కూడా చూసుకోవాలి. Okay, now who is not getting enough calcium? Now here we can see boys up to 13 years, girls up to 9 to 18 years, women older than 50 years, and men older than 70 years. They do not get recommended amount of calcium from food they eat. So when total intake of both food and supplement are considered, many people, particularly the adolescent girl, means the girls aging 9 to 18 years, still falling the lack of calcium, while some older women likely to get lesser calcium as compared to the other ages. So we have to target girls like which are into 9 to 8 years and women older than 50 years. Yes. Moini? Hello? Sorry, వేరే కాల్ రావడం వల్ల కట్ అయింది. ఇప్పటి రోజులు చూసుకుంటే మనం కావలసినంత కాల్షియం కంటెంట్ మనం ఏ విధంగానూ తీసుకోలేకపోతున్నాం. మనం ఫుడ్ లో కానివ్వండి, సగం ఫుడ్ ఇన్ఆర్గానిక్ అండ్ జంక్ ఫుడ్ ఉంటుంది. మనం రోజు చేసే పనుల్లో మన తీసుకునే కాల్షియం సరిగ్గా టాలీ అవ్వట్లేదు. సో ఆడవాళ్ళకైనా మగవాళ్ళకైనా ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకైనా కొంచెం ఏజ్ అయిన తర్వాత అంటే రెగ్యులర్ లైఫ్ లో కూడా మనకి కావాల్సినంత కాల్షియం ఏ విధంగానూ మనకి లభించట్లేదు. మనం తీసుకోవాలనుకున్నా మనం తీసుకోలేము. బికాస్ ఏది ఎలా తయారు చేయబడుతుంది, మనకి ఎంత కంటెంట్ వస్తుంది కూడా మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. సో మనం ఓల్డ్ అయ్యే కొద్దీ ఈ కాల్షియం ఇబ్బందులు పడాల్సి ఉంటుంది. సో మనం తీసుకునే లిమిట్ లో కన్నా మనం తీసుకునే ఫుడ్ లో ఎంత వరకు పరిపూర్ణంగా మనకు కాల్షియం కలిగి ఉంది అనేది కూడా ఆలోచించి తీసుకోవాలి. So when we do not get enough calcium, our risk is developed for osteoporosis, osteopenia, and calcium deficiency diseases. That is called hypocalcemia. So hypocalcemia is an increased risk for calcium deficiency. As our age increases, there are chances of getting hypocalcemia because of poor calcium intake over a long period of time, especially in childhood. Medications that may increase calcium absorption, decrease the calcium absorption, dietary intolerance to food rich in calcium, hormonal changes, especially in women, and certain genetic factors, especially in women during menopause. Women should also increase their calcium intake to reduce the risk of osteoporosis and calcium deficiency diseases. Normally, what happens during menopause, the hormone estrogen during menopause causes the woman's bones to thin faster. So as the thinning of the bones occur, there is the calcium deficiency occurs and person or a woman leads to hypocalcemia and further osteoporosis. Yes, ma'am. Yes, మనం ఈ కాల్షియం సరైన పద్ధతిలో సరైన కావాల్సినంత తీసుకోలేకపోవడం వల్ల ఆస్టియోపోరోసిస్, కాల్షియం డెఫిషియన్సీ లైక్ హైపోకాల్సిమియా అనేది మనం కోరి తెచ్చుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనం ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బయట పడవండి. మనం ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత మనలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ కొంచెం కొంచెం తగ్గుతుంది అన్నప్పుడు, ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఇలాంటప్పుడే ఇలాంటివన్నీ తక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనేది తెలుస్తుంది. ఈ హైపోకాల్సిమియా అనేది చాలా మందిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఏంటి అంటే కాల్షియం ఎప్పుడైతే మన బాడీలో మన ఏజ్ కి తగినట్టుగా లేదో అప్పుడు మనకి శరీరంలో కాల్షియమియా అనేది డెవలప్ అయిపోయినట్టే. ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే చిన్న పిల్లల్లో ఒకవేళ హైపోకాల్సిమియా ఉంది అనుకోండి, వాళ్ళు లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది. అంటే వాళ్ళలో కాల్షియం డెవలప్ అవ్వడానికి కూడా చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట, చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి అది ఉంటే. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్కువ మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల, ఎక్కువ టాబ్లెట్స్ మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల కాల్షియం అనేది అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది అనమాట. కాల్షియం అబ్జర్ప్షన్ జరిగిపోతుంది అక్కడ. సో అక్కడ మనకి కాల్షియం డెఫిషియన్సీ అనేది జరుగుతూ వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫుడ్ ఎక్కువ రిచ్ అంటే లైక్ కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఈ కాల్షియం ని మనం చాలా వరకు మన బాడీలో మెయింటైన్ చేసుకోవడం వల్ల మన ఈ కాల్షియం కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏజెంట్స్ ఉంటాయి. రీసెంట్ గా నాకు ఒక
అంటే కాల్షియం రియాక్షన్ ఇచ్చే ఫుడ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫుడ్స్. ఆ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా కొన్ని డైటరీ చేంజెస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు కాల్షియం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే హార్మోనల్ చేంజెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి విమెన్ లో. ఆ విమెన్ లో హార్మోనల్ చేంజెస్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఈ కాల్షియం లెవెల్స్ అనేవి పడిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. చాలా మందిలో రీసెంట్ గా ప్రోటీన్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం. అలాగే ఈ కాల్షియం కూడా అబ్జార్బ్ అవ్వకపోవడం అనేది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఇలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళలో ఈ పీరియడ్స్ ఆగిపోయే టైంలో, ఈ మెనోపాజ్ టైంలో ఎక్కువ హార్మోనల్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ వాళ్ళు అప్పుడు ఆస్టియోపోరోసిస్ కి గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా కాల్షియం మనం సరైన పద్ధతిలో సప్లిమెంట్స్ రూపంలో తీసుకున్నట్టయితే ఆ హార్మోనల్ చేంజెస్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఈ ఆస్టియోపోరోసిస్ రాకుండా కూడా వాళ్ళ బోన్స్ ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. Now we will see the various symptoms of hypocalcemia. In every stage, early deficiency occurs. Then there are lot of symptoms we can see. There can be confusion or memory loss, muscle spasm, numbness and tingling in the hands, feet and face. There can be depression, hallucinations, muscle cramps, weak and brittle nails, easy fracturing of the bones. Calcium deficiency can affect all parts of the body, resulting in the weak nails, slower hair growth, fragile and thin skin. Yes, ma'am. Quickly do that. ఎస్. ఇప్పుడు మనం కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉన్నట్టయితే చాలా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి. అవి ఏంటంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్ కి గురవుతారు, సరిగ్గా క్లారిటీగా ఆలోచించలేరు, మర్చిపోతూ ఉంటారు, మజిల్స్ లో క్రాంప్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, ఈజీగా డిప్రెషన్ కి గురవుతారు అనమాట. మన గోళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వీక్ అయిపోయి చిరిగిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ఈజీగా వీక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన హ్యాండ్స్ లోని లెగ్స్ లోని చాలా మంది స్పర్శ తెలియదు కదా, నమ్నెస్ వచ్చేస్తుంది, ఆ స్పర్శ అనేది తెలియకుండా పోతుంది. ఇది కాల్షియం తగ్గినా సరే ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. There can be development of osteoporosis, as we Hello. can see in this picture. Having osteoporosis raises the risk of experiencing fracture. So in this picture, we can say this is the age of 55 years, 65th year or 75 years. The bone condition become like this. Yes, ma'am. ఎస్, మీరు పిక్చర్ లో చూసినట్లయితే 55 ఏళ్ల పర్సన్, 65 ఏళ్ల పర్సన్, 75 ఏళ్ల వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. చూడండి, మీరు ఆ బోన్ స్ట్రైట్ గా ఉన్నది కాస్త ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ బెండ్ అయిపోతూ వస్తుంది అనమాట. ఎందుకు బెండ్ అవుతుంది అని అనుకుంటే, మీరు పక్కన ఈ పిక్చర్ చూస్తూ ఉంటే నార్మల్ బోన్ కి ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉన్న బోన్ కి కూడా డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది. ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మన బోన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మనిషి నిటారుగానే ఉంటారు. బట్ బోన్స్ కి ఎక్కడైనా వీక్ గా ఉన్నట్టయితే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ అది బెండ్ అయిపోతూ వస్తుంది మన స్పైన్ కూడా. So how we can prevent our bones? So we need to prevent bones is to working the building strong bones. We should do building strong bones during childhood and the teen years, eating a diet rich in calcium, getting regular exercise. So this is how we can prevent the getting the weak bones. So daily calcium requirement we should take. Daily vitamin D requirement we should take. So 9 to 18 years 13 milligram, 1300 milligram, 19 to 15 years 100,000 milligram, 15 to and older 1200 milligram. And daily vitamin requirement should be 19 to 70 age 600 IU per day and 71 plus 800 IU per day. So this is how we can prevent by taking the daily calcium supplements, we can prevent the bone weakness. Yes. ఎస్, మన బోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి మనకున్న ఓన్లీ ఆప్షన్ ఉన్న ఫుడ్, ఏ ఫుడ్ లో అయితే కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుందో చూసుకుని అది రెగ్యులర్ గా తీసుకుంటూ ఉండాలి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉండాలి, అండ్ స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ లాంటివి కూడా అనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే విటమిన్ డి అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు తీసుకుంటూ ఉండాలి. కాల్షియం తీసుకున్న ఫుడ్ నుంచి, ఇంకే సప్లిమెంట్స్ నుంచి అయినా తీసుకుంటే తీసుకున్న కాల్షియం మన బోన్ కి ఎంత శాతం తీసుకున్నామో అంత శాతం పరిపూర్ణంగా మన బోన్ కి అబ్జర్వ్ అవ్వబడుతుంది. అందుకని విటమిన్ డి కూడా కంపల్సరీగా మనం తీసుకోవాలి. 9 నుంచి 18 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు 1300 గ్రాములు, 19 నుంచి 50 సంవత్సరాల వాళ్ళు 1000 గ్రాములు, 51 తర్వాత 1200 గ్రాములు తీసుకోవాలి కాల్షియం. అండ్ విటమిన్ డి వచ్చేసరికి 19 నుంచి 70 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు 600
కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి. 71 ప్లస్ తర్వాత వయసు ఉన్న వాళ్ళు 800 IU per day డెఫినెట్ గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది విటమిన్ డి. So Yeah, ma'am. for this, we have got Dhanwantari's Calrich D2 Ma'am, Max. you can continue. Yeah. So till now we have seen the how calcium and vitamin D is required in our body. So Calrich D2 Max, it is a very good Dhanwantari's product in the form of calcium rich as well as vitamin D2 rich. So along with that, we get calcium citrate, we get chromium, we get zinc, we get vitamin K27, selenium, vitamin B12, then boron, vitamin B6, magnesium, vitamin D3, and folic acid. So contents of Calrich D2 Max is, this is how in the whole circle what we can see the various contents of Calrich D2 Max. So it does not contain only calcium, it also contains vitamin D2 and other ingredients which are very, very important for our growth and development of body. Yes. Yes. తీసుకునే ఫుడ్స్ లో ఎలాగో మనకి కాల్షియం అనేది ఎలాగో మనకి పరిపూర్ణంగా అందుకోలేకపోతున్నాం. సో అలాంటి టైంలో మన సప్లిమెంట్స్ ద్వారా మనం కావాల్సిన కాల్షియం ని పరిపూర్ణంగా 100కి 100% ఎంత కావాలో అంత తీసుకోవచ్చు. కానీ మన ధన్వంతరి క్యాలరీస్ D2 Max లో ఓన్లీ కాల్షియం ఉన్నాయా అంటే కాదు. కాల్షియం తో పాటు కాల్షియం క్లోరైడ్, కాల్షియం సిట్రేట్, క్రోమియం, జింక్, సెలీనియం, బోరాన్, మెగ్నీషియం, ఫోలిక్ యాసిడ్, విటమిన్ D3, విటమిన్ B6, విటమిన్ B12, విటమిన్ K27 అండ్ క్రోమియం కూడా. ఇందాక నేను ఒక స్లైడ్ లో చదివాను కదండి, మనకి కాల్షియం కావాలంటే కొన్ని మినరల్స్, ఫోలిక్ యాసిడ్, కొన్ని విటమిన్స్ కావాలని చెప్పి ధన్వంతరి D2 Max లో అన్ని కూడా అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. So we will see what is the specialty of Calrich D2 Max. Now here in our Calrich D2 Max, the first ingredient is calcium citrate, that is 1250 milligram. So calcium, as we all know, it is very, very essential for muscle concentration, building strong bones and teeth, blood clotting, nerve impulse and transmission, regulating heartbeat and fluid balance within the cells. So Dhanwantari Calrich provide calcium citrate is the most common tolerable calcium form. So it can be taken with empty stomach. It do not cause any indigestion, flatulence, very good absorption from the orally calcium. So calcium citrate is very well absorbed in the empty stomach and does not give any kind of side effect, no constipation. So even though older people can also take decreased, if those who are having decreased stomach acid also can be taken. So it is a unique combination need. With the years of study on bone health, it also contains minerals and vitamins. So first ingredient is calcium citrate. Yes, ma'am. Hello. Shall I continue? Second ingredient is vitamin D. So vitamin D, how much it is there? It is 7 microgram. So vitamin D functions are, it increases immunity. Research has clearly shown that vitamin D deficiency leads to lower immunity and more illness. For bones also, it is documented that vitamin D is essential for proper absorption of calcium. And it has been also seen that greatly reduce fracture risk by the formation of stronger bones. So vitamin D is very, very important for our immunity as well as for the lower illness. For muscles also, vitamin D is important. It metabolizes, enhances the muscle cells contraction ability. It makes the muscle stronger in a very direct way. Then it is also used for the lungs. It is having anti-inflammatory properties with a great concentration of vitamin D, resulting in the greater lung health benefits. Yes, ma'am. Mohini, are you there? మనకి ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఉంది కదండి, ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ కాల్షియం. Yes, ma'am, I'm there. Yeah, Am I so audible? Hello. Yeah, you are. So just go through this now. Vitamin D. విటమిన్ డి అనేది
దానికి కాల్షియం సిట్రేట్ అని చేస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన బాడీలో ఎప్పుడైనా గ్యాస్ట్రిక్ అబ్జార్ప్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అవి కూడా కాల్షియం సిట్రేట్ అనేది తగ్గిస్తుంది. అండ్ సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసరికి విటమిన్ డి. విటమిన్ డి అనేది మన ఇమ్యూనిటీకి చాలా ముఖ్యమైన విటమిన్ అన్నమాట. అండ్ మన బోన్స్ కి ఏదైతే ఉందో అది కాల్షియం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో అది కరెక్ట్ గా మన బోన్స్ కి అబ్జర్వ్ అవ్వాలంటే విటమిన్ డి చాలా అవసరం, ఇందాక నేను చెప్పిన విధంగా. అండ్ మనకి సంపూర్ణమైన బలమైన బోన్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి కూడా విటమిన్ డి చాలా అవసరం. అండ్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మజిల్స్ లో కాంట్రాక్షన్ కానీ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఎబిలిటీస్ సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వాలి అన్నా సరే విటమిన్ డి అనేది మనకి చాలా అవసరం. అండ్ ఎవ్రీ మజిల్ డైరెక్ట్ గా కూడా మనకి రిఫ్లెక్సెస్ అనేవి విటమిన్ డి వల్ల వస్తాయి అనమాట. అండ్ లంగ్స్ లో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏవి ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వకుండా ఆల్రెడీ ఫామ్ అయినా సరే దాన్ని త్వరగా తీసేయడానికి ఈ విటమిన్ డి రెగ్యులర్ గా తీసుకున్నట్లయితే ఈ క్యాల్రిచ్ D2 మ్యాక్స్ లో మనకి లంగ్స్ కూడా బలిష్టంగా తయారవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ హార్ట్ లో కూడా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా బీపీ హై ఉన్నా సరే ఈ విటమిన్ డి తీసుకోవడం వల్ల హెల్దీ హార్ట్ అండ్ హార్ట్ వెజల్స్ అనేవి మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. Now, in continuation for vitamin D functions, it has also got functions for kidney. It is a fat soluble vitamin, so it helps to regulate kidney function and very, very beneficial for treating the kidney diseases. Second, mood. Studies have also shown that vitamin D, it influences the good mood. Low level of vitamin D have long been associated with the higher incidences of the depression. So to come out from the depression, this vitamin D also helps. Weight loss, it creating feelings of satiety and aiding in the weight loss. Cognitive function, for the brain development, shortage of vitamin D with cognitive impairment in older men and women. So during the aging, the vitamin D deficiency occurs and it creates a problem in the brain development, brain functioning. So vitamin D is a variety of neuroprotective role. So that is why for the brain function also we need vitamin D. Yes. ఈ విటమిన్ డి అనేది మన లంగ్స్ కి మాత్రమే కాదండి, హార్ట్ కి మాత్రమే కాదు, కిడ్నీస్ కి కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కిడ్నీస్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ కి అండ్ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అయినప్పుడు క్యూర్ అవ్వడానికి కూడా ఈ ఫ్యాట్ చాలా విటమిన్ అండ్ మూడ్. అండ్ ఏదైనా మనం పని చేసినప్పుడైనా లేకపోతే ఏదో ఒక క్రియ జరుగుతున్నప్పుడు మన మూడ్ అనేది చాలా రిఫ్లెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఈ విటమిన్ డి మన బాడీ తక్కువగా ఉంటే మనం చేయలేము అండ్ మూడ్ ని కూడా అప్పటికప్పుడే చేంజ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. విటమిన్ డి మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల ఫాస్ట్ గా వెయిట్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాగ్నిటివ్ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఆగిపోతుంది. చాలా మందికి పెద్ద వయసులో ఉన్నా సరే చిన్నపిల్లల బిహేవ్ చేయడం, మెమరీస్ లాస్ రావడం, ఇవన్నీ కూడా బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కూడా సరైన ఏజ్ లో సరైన విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఫామ్ అయితే, విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ సరిగ్గా లేకపోతే, విటమిన్ డి ప్రాపర్ గా లేకపోతే మనకి న్యూరోలాజికల్ ప్రొటెక్టివ్ గా కూడా ఈ విటమిన్ డి అనేది తీసుకోవడం వల్ల ఏజ్ ఎంతైనా సరే బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ దానికి తాను జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. Now, third ingredient is vitamin K27. So this K27, it activates a play role in blood clotting, calcium metabolism and heart health. So it is one of the most important function is the regulate calcium deposition. So in other words, we can say that it promotes the calcification of bones and prevents the calcification of blood vessels and kidneys. So it maintains the blood clotting inside the blood vessels. Fourth vitamin is vitamin B6. Vitamin B6 is also needed for the proper brain development, especially in the kids and for people of all ages. So it helps the body make hormone serotonin, which is actually a happy hormone, which regulates the mood, and norepinephrine, which help your body cope with the stress. So vitamin B6 very, very important for preparation or formation of these two hormones, serotonin and norepinephrine, which are requirement for the regulation of our mood. And third is vitamin B12. Vitamin B12 is very, very crucial to normal functioning of brain and nervous system. It is also involved in the formation of red blood cells. It helps to create and regulate the DNA function. Metabolism of every cell in the body depends upon the
vitamin B12. So it plays a part in the synthesis of fatty acid and energy production. So this is how these three important vitamins K27, B6 and B12 also present in our Calrich D2 Max. Yes. మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు విటమిన్ K27 అండి. విటమిన్ K27 అనేది మన రక్త కణాలు క్లాటింగ్ ఏదైతే ముద్దలా గడ్డ కట్టేస్తున్నాయో అలాంటి క్లాటింగ్ కోసము, కాల్షియం మెటబాలిజం అనేది దానికోసము, హార్ట్ హెల్త్ కోసం, గుండె స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి ఈ వీటన్నిటికీ కూడా విటమిన్ K27 అనేది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాల్షియం డిపోజిషన్ కూడా విటమిన్ K27 చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది విటమిన్ K27 ఈ బోన్స్ హెల్త్ ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంచి కాల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ బాడీ బ్లడ్ వెజల్స్, అంటే ఇప్పుడు మనకి బ్లడ్ వెజల్స్ దాని ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్ గా అవ్వకపోయినా దాన్ని పరిపూర్ణంగా మళ్ళీ తయారు చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫంక్షనింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కంటిన్యూ చేయడానికి అది తోడ్పడుతుంది. అండ్ విటమిన్ B6 అనేది మనకి బ్రెయిన్ హెల్త్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది, మెదడు హెల్త్ కి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే బాడీలో హార్మోన్ సెరోటోనిన్ రిలీజ్ అవ్వడానికి, డిప్రెషన్ వాళ్ళకి, ఈ కూడా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కి కూడా విటమిన్ B6 అనేది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. విటమిన్ B12 అనేది మన బ్రెయిన్ అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. రెగ్యులేట్ DNA కి, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ రిలీజ్ అవ్వడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ మ్యామ్. And folic acid, vitamin B9, that includes the folate and folic acid, which is very, very important function in the body. And this is actually a vital role for the making of DNA. So right from the childhood, during the pregnancy itself, this folic acid is very, very important. So for the pregnant woman also, the folic acid or Calrich D2 Max can be given. So for the fulfillment of the folic acid. Yes. Seventh is minerals and their function. First mineral is magnesium. Magnesium, which is actually required more than 300 biochemical reactions in our body. It maintains normal nerve and muscle function. It supports a healthy immune system. Second one is zinc. Zinc is a regulation for blood sugar, healing of wounds, transfer of carbon dioxide from tissues to the lungs. Selenium is required, which gives the support to the immune system, act as a powerful antioxidant that will fight with free radicals, especially when combined with vitamin E. So antioxidants such as selenium help fight damaging particles in the body known as free radical. So it is a very good free radical scavenger. Boron, it is required for the bone density. So if the boron is less, bone density will be less. It activates vitamin D. It affects how the body handles other minerals. It boosts estrogen level in the older woman. That is why boron is required. Then chromium. Chromium is a metabolic element required in trace amount, very less quantity, which regulate the blood sugar, play the very important role in the metabolism of carbohydrate, fat, and proteins. Yes. మెగ్నీషియం అనేది మన నర్వ్స్ అండ్ మజిల్స్ కి, అంటే మన నరాలకి అండ్ మజిల్ ఫంక్షనింగ్ బాగా జరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ గా చేస్తుంది. జింక్ అనేది మన బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ని, మన ఎక్కడైనా దెబ్బ తాకితే అది త్వరగా క్లియర్ చేయడానికి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లంగ్స్ నుంచి టిష్యూకి ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ కోసము ఈ జింక్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సెలీనియం అనేది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా చేయడానికి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ని పెంచి మన ఫ్రీ రాడికల్ ఏవైతే సెల్ డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయో పార్టికల్స్, వాటితో ఫైట్ చేసి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అనేది చాలా బాడీలో డెవలప్ అవ్వడానికి సెలేనియం అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. బోరాన్ అనేది విటమిన్ డి ని ఇది ఇంకా యాక్టివేట్ చేస్తుంది. విటమిన్ డి ని ఈ బోరాన్ యాక్టివేట్ చేస్తూ మన బోన్ డెన్సిటీని అనేది పెంచుతూ వస్తుంది. అండ్ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ ని కూడా ఉమెన్ లో పెంచేది ఈ బోరాన్. అండ్ క్రోమియం అనేది మన రెగ్యులర్ గా ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ లో ఉంటుంది. ఇదేమో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ని బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంది. అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని, ఫ్యాట్స్ ని, ప్రోటీన్స్ ని కూడా సరైన మెటబాలిజం సైకిల్లో ఇది ఉంచుతుంది. So benefits of calcium, Calrich D2 Max will be what? First important benefit will be it is extremely useful for the bones in the old age. Second, effective for fracture healing. Third, it is helpful in the osteoporosis. Fourth, it is best for the growing children. Then fifth, it is very, very helpful in the menopausal woman. Sixth, effective in the hair loss. Seventh, it will be effective in the brittle nails. And it is also very, very useful in the pregnancy. Most useful in lactating mothers
because through this milk the calcium will be going to in the infant. 10, calcium is an integral part of wound healing and skin cell generation. So overall, calcium, Calrich D2 Max, we have seen the various components or the ingredients present in the Calrich D2 Max tablet, and the function of each and every ingredient is very, very important. And all together, when all the components are mixed in Calrich D2 Max, we will find various benefits to, especially for the old age, especially for the growing children, especially for the menopausal women, and also for the pregnancy and lactating mothers. So here it is very, very good product of Dhanwantari Distributors Private Limited. Adjuvant treatment of severe bone diseases, fractures of bones, skin diseases, extra stress, body condition. One tablet can be given 4 times a day when condition is little severe or some diseases, fracture of bones has occurred. Adjuvant treatment in the life-threatening disorders, 1 tablet 3 times a day can be given. In subacute and acute condition, 1 tablet 2 times per day. And for the healthy person, if you are not suffering from any disease, then 1 tablet in the morning and 1 tablet in the evening can be taken. Caution to be taken that it should not be given along with the iron tablet. So this is how our Calrich D2 Max tablet is very, very beneficial. And this is the dose of Calrich D2 Max. Yes, ma'am. ఎస్ కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ యొక్క బెనిఫిట్స్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. మన బోన్స్ ఏ ఏజ్ లో అయినా బలంగా ఉండడానికి కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ మనం తప్పకుండా తీసుకోవాలి. ఫ్రాక్చర్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఏమైనా హోన్స్ ఏమైనా ఉంటే కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా త్వరగా క్యూర్ అవుతాయి. ఆస్టియోపోరోసిస్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎదిగే పిల్లలకి చాలా అవసరం. వాళ్ళ కాల్షియం సరైన కంటెంట్ లో ఉండాలి. వాళ్ళ ఏజ్ కి వాళ్ళు తీసుకునే కాల్షియం అనేది. మెనోపాజల్ ఉమెన్స్ కి ఆస్టియోపోరోసిస్ రాకుండా అండ్ మిగతా డ్యామేజ్ జరగకుండా కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ అనేది చాలా అవసరం. హెయిర్ లాస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కాల్షియం కంపల్సరీ తీసుకోవాలి. ఈ వేళ్ళ గోళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి విరిగిపోవడం పదే లేకపోతే లైన్స్ వచ్చేయడం మధ్యలో, అవన్నీ కూడా కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అవి తీసుకుంటే ఇలాంటివి క్యూర్ అవుతాయి. అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ కి కాల్షియం చాలా ఇంపార్టెంట్. పాలిచ్చే తల్లులకి కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి మెయిన్ కంటెంట్. ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా మనకి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది దానికోసం ఇందులో ఉన్నది. అండ్ ఏవైనా దెబ్బ తాకినప్పుడు అది హీలింగ్ త్వరగా కోలుకోవడానికి అండ్ స్కిన్ మీద రీజనరేషన్ ఏదైనా కావాలంటే దానికి కూడా కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ అనేది మనకి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ బోన్ డిసీజెస్ కి కానీ, ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్స్ కి కానీ, స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ, స్ట్రెస్ఫుల్ కండిషన్స్ కి కానీ వీటన్నిటికీ కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ అనేది మనకు చాలా అవసరం. జనరల్ గా ఇప్పుడు సివియర్ కండిషన్ ఉంటే కనుక ఒక టాబ్లెట్ 4 సార్లు ఒక రోజు ఇవ్వచ్చు. లేదు అవి థ్రెటనింగ్ డిజార్డర్స్ అయితే గనక 3 సార్లు ఒక టాబ్లెట్ ఇవ్వచ్చు ఒక రోజుకి. లేదు ఇంకేమన్నా యాక్టివ్ కండిషన్స్ లో ఉండాలి, సబ్ యాక్టివ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి అంటే గనక, చిన్న డిసీజెస్ ఉన్నాయి, అవి సబ్ అక్యూట్ గానీ అక్యూట్ గానీ ఏమైనా అవ్వచ్చు, అలాంటి వాళ్ళకి ఒక టాబ్లెట్ 2 సార్లు ఇవ్వచ్చు ఒక రోజుకి. లేదు జనరల్ హెల్త్ కోసమే మనం కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ వాడుతున్నాం, ఇవేమీ లేవు అనుకుంటే ఒక రోజు ఒక టాబ్లెట్ సరిపోతుంది. అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే బయట ఐరన్ టాబ్లెట్స్ తో పాటు ఈ కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ అనేది వాడకూడదు. So this Calrich D2 Max dosage, adult male and female, this is the general dose, 1 tablet twice daily, empty stomach for with meal. And for the kids, we can give 1 tablet daily in the morning. And the precaution, very, very important precaution is what? Please do not take any iron supplement and avoid overdosage. Calcium also should not be taken in the overdose. Depending upon the requirement only, the number of tablets, especially when you are not having, you do not suffer with any problem, then just take 1 tablet twice daily, empty stomach or with meal. And for the kids, only 1 tablet daily in the morning can be given. The dosage for the kids means the below 6 years, half tablet can be given, and 6 to 12, 1 tablet can be given in the morning. And as your age is increasing, you can take 1 tablet in the morning and 1 tablet in the evening, empty stomach or with meal. Yes. ఎస్, పెద్దవాళ్ళలో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కి అయితే ఒక టాబ్లెట్ 2 సార్లు తీసుకోవచ్చు. ఎంటీ స్టమక్ తో కంటే పరగడుపు కానీ
లేకపోతే విత్ మీల్ అంటే భోజనం చేస్తున్నప్పుడు కూడా తీసుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలకైతే ఒక టాబ్లెట్ ఒక రోజు సరిపోతుంది. అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ తో వేరే ఐరన్ టాబ్లెట్స్ కానీ ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ తో కానీ కాల్షియం అనేది డెఫినెట్లీ తీసుకోకూడదు. అండ్ కాల్షియం తీసుకున్నా సరే ఒకవేళ ఏ రకాలైన డిజార్డర్స్ అనారోగాలు లేకపోతే ఒకటి జనరల్ హెల్త్ కోసం సరిపోతుంది. కాల్షియం D2 మ్యాక్స్ కూడా ఓవర్ డోసేజ్ లో మనం ఇవ్వకూడదు, తీసుకోకూడదు. So with this, we come to the end of our Calrich D2 Max discussion. So in this, we have covered the various types of diseases of bones, the how bones we can keep our bones strong, and how we can come across with the conditions like hypocalcemia, osteopenia, or osteoporosis, especially for the children, teenage, young people, for the old age people, and the old age women, especially the menopausal women and pregnant women, how calcium is very, very important. So with this, we finish our discussion here. Thank you very much. యా, ఈ డిస్కషన్ లో ఈ రోజు మనం ఈ టాపిక్ లోని మనం కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఉంటే హైపోకాల్సిమియా, ఆస్టియోపోరోసిస్ ఏవైతే ఎలా వస్తాయి, ఒకవేళ కాల్షియం తగ్గిపోతే మనం ఓల్డ్ ఏజ్ అయినప్పటికీ మన బోన్స్ ఎలా మారుతాయి, ఈజీగా వీక్ అయిపోయి విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల మనం ఏ సింటమ్స్ చూస్తాము, కాల్షియం ఉంటే మనకి ఏమి ఉపయోగాలు, ఎంత కాల్షియం ఏ ఏజ్ వాళ్ళు ఎలా తీసుకోవాలి అనేది కూడా మనకి చెప్పారు మేడం ఈ డిస్కషన్ లో. సో